Assalamu alaikum, sir. Salam. Assalamu alaikum, sir. Salam. Assalamu alaikum, sir. Salam. Assalamu alaikum, sir. I think everyone can hear me. Can you? Anyone having Yes, sir. Yes, sir. All right. I think let's get started with the attendance, and then we will start. We'll do other things. Okay, attendance. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Nashad Munir, Sharajit Shotradhar, Fayyaz Shibli, Farhan Ishraq, Shamrat Khan, Assalamualaikum, sir. Imtiazuddin. Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Mujahid Islam, Present, sir. Sabina Jahan, Amranul Haq, Amranul Islam, Present, sir. Maruf Ahmad, Assalamu alaikum, sir. Shams Noor, Sadia Freen, Ishtiaq Ahmad, Sayyid Noor Manik. Yes, sir. Present, sir. Sir, I'm present. Who is I? Sir, Ishfar, sir. I have not. Okay. Faisal Mohammad Mahim, Fahad Khandakar, Present, sir. Hasanul Kareem, Yes, sir. Shakil Talukdar, Wasif Tajwar, Present, sir. Sir, can Yes, you give sir. my attendance, sir? I'm present. Wait. I'll go over the names again. Please don't disturb. Hassan Rafin, Present, sir. Present, sir. Hassan Rafin, Present, sir. Mushfiq Sami, Sir, Mushfiq Sami, Nafisa Tasneem, Yes, sir. Noor Kainat, Present, sir. Isfar Khan, Present, sir. Ishraq Zuhair, Simon Akhtar, Shamsul Atma, present, sir. Simon Akhtar, No, sir. Ishraq Zuhair. Imtiazuddin, Present, sir.
Rakib Chaudhary, Naimur Rahman, Present, sir. Tausif Ilahi, Saimum Mahmood, Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Asif Al Masood, Present, sir. Mahfouza Khanam, Yes, sir. Krishna Chandra, Present, sir. Pratik Hassan, Nakibul Islam, Present, sir. Avishik Shikdar, Present, sir. Rakibul Hassan, Present, sir. Abid Hassan, Present, sir. Jaimat Jahan Khan, Present, sir. Sajad Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Nafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Samreen Present, Chaudhary, sir. Present, sir. Hassan Imam, Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Jui, Present, sir. Naushad Munir, Sharjit Shutradhar, Fayaz Shibli, Farhan Ishraq, Shamrat Khan, Sabrina Jahan, Shams Noor, Sadia Afreen, Ishtiaq Ahmad, Yes, sir. Faisal Mahin, Shakil Talukdar, Yes, sir. Shakil Talukdar, Yes, sir. Shakil Talukdar. Yes, sir. Mushfiq Sami, Simon Akhtar, Rakib Chaudhary, Tausif Ilahi, Saimo Mahmood, Present, Sir, sir. Tausif Ilahi present. Saimo Mahmood, Faiza Tabassum, Sir, Hamyun Mahmud, sir. Present, sir. Pratik Hassan, okay. All right, it's very strange to see all of you on the screen. Let's see how far we can go, how far we will need to go teaching on the screen. Hopefully by the end of the semester, something might happen. I just hope so. I say this at the beginning of every semester. Okay. All right, this is the course handout. Did all of you get it? Yes, sir. And I posted all these things online. I've posted 3 things at the course page. The first thing that I've posted is okay, 3 things I have posted. Number 1, the course handout.
Did everyone get it? Yes, sir. Anyone who did Yes. not get it? Or if you do not get it, please get it. Second thing, I've posted the PDF lectures. And they are in zip form, as a zip file. Did all of you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have received it, but it wants access. It should not need access. If you click on it, did you install the WinRAR? Yes, Did sir, you it's installed. Then you should not have the same problem. Then you should not have So any. whenever I click on it, it shows that you need access. That should not happen. Okay, let's see how many of you get this. Otherwise, what I will do is that I will. No, sir. Actually, I got it. There was no problem. You don't click on the link. You click on the file. Did you, Naimur Rahman? Who was that? Who was saying this? Sir, me. Sir, I Me, did. I need name. Sir, my name is Ishfar. What was your name? Ishfar. Ishwar. Okay. Can you Sir, I explain did- Can you explain how we did it? Sir, when you go to the Google Classroom, sir, there is a link, and below that is a compressed file. So you press on the compressed file, not the link, because if you click on the link, then they will ask you for the permission. Did everyone hear that? If you press on the Yes, sir. compressed file, then it will download. Then just use WinRAR and it will extract it What do you normally. need? That I know that you need to download the file. The link would not work. And same thing with the PowerPoint slides. Okay, so these three things I have posted, and the link you need to. The PowerPoint slides are also in the form of a zip file. Okay. You need to unzip both of them. Okay. These are the detailed lecture, and these are the class slides. Is that clear? Yes, sir. We will talk. I will talk more about these PDF lectures in a short while. So these three things I have posted on the classroom site yesterday, and I hope all of you have all of you got it. Okay, the course handout. This is the course probability statistics, science and engineering. If I'm not mistaken, what I understand is that there are students of majoring in electrical engineering. There are students majoring in computer science and engineering. Anyone majoring in physics or mathematics? Yes, Anyone? that's me. Okay. No, that's In fine. physics. Just wanted to know that, because what will happen is that during my lectures, I give a lot of examples, a lot of practical examples from different fields. So I just want to make sure that I give examples from all kinds of field. I'll be giving example from all over science, including biostatistics and things like that also. Okay, so most of you are majors in electrical engineering, computer science and engineering, and one in physics. That should be fine. Also, if I'm not mistaken, all of you have some background in statistics, even if you're coming from national curriculum, or if you're coming from British system, you would have some background in statistics. That's fine. If you don't remember anything, that's also fine. I will assume that you have no knowledge of statistics. Okay, even though you have done some problems of probability, you will soon find out that whatever you have done, we will finish that very quickly. We will go over that very quickly.
So our boundaries are going to be very high. Okay. So my assumption will be that you don't know anything about statistics, and what is more important in my course is that in addition to teaching the topics, I also concentrate on giving you examples. Okay, why are you studying whatever you're studying? And I give you examples from current affairs on also things which are going on in the world right now, both in terms of social nature as well as engineering. So that's going to be one of the things that I'll be giving a lot of examples. So let's with those things, let's talk about the course handout. There's a bit of introduction, the kind of things that I talked about. Grading procedure. This is normally the grading procedure that I use in a regular semester, but I have not been able to use this the last 2 times. So let's see what happens. Okay, last semester I was able to take 4 exams, and I'm coming to the grading. And at the end of the course, you will get a grade. This is the grade breakup. But what I normally do, as far as grading is concerned, is I don't know how many of you are familiar with the concept of curving the grades. Is anyone familiar with the concept of curving grades or curving the class? No, sir. It is done very commonly in the British system, so that I don't have a standard that you have to get a 90 to get an A. Okay, I do it comparatively. And what that lets me do is that I set my standard, so my exams can be difficult, but don't worry about the difficult exam. The difficult exam actually means the good news. Okay, so it's going to take you some time to understand what is that. What I am saying is that a difficult exam means actually good news. I'm not bound actually that you have to get 85 to get an A, but those are the limits that I'm stating right now. At the end of the course, I will do a comparison of the class, and then I will set the grade. But whatever I do, I will let you know in advance. Okay, I will let you know in advance. And the exams and everything, those would also be done in consultation with the class. I normally do not impose anything on the class. Very rarely I do it. I generally discuss with the class before setting these things. Okay, but teaching online is a new experience. Learning online is a new experience for you. Teaching online is also a new experience for me. Hopefully, we will get over it very quickly, and we will come face to face quickly. So there are these general guidelines, but these are actually for face-to-face classes. But I'm actually very critical about exams. Okay, even though exams will be online, and one of the things that would happen because of the online nature of the exam, materials would remain open in front of you. Whatever I have taught, it will remain open in front of you. Your lecture notes would be in front of you. So unfortunately, I'll have to set the questions accordingly. This does not sound very good, but that's unfortunate. Did you understand what I've said? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Did you understand what I've said? Yes, Yeah, sir. Open book. Yes, sir. Well, even Why, though sir, I'm not saying open book, but it turns out to be an open book exam. Okay. So আমি একটু বাংলায় বলি, প্রশ্ন আমাকে ওইভাবে করতে হবে যে তোমার সামনে তোমার খাতা খোলা থাকবে। ওকে, তো ওই জন্য দেখা যায় যে প্রশ্ন একটু কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু যেটা আমি একটু আগে বলেছি
ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, আমি কম্পারেটিভ গ্রেডিং করব। আর আমি পরীক্ষা যেভাবে নেই, আমি যদি 60 মিনিট তোমাদেরকে সময় দেই, 60 মিনিটসের আগেই আমি প্রশ্ন আপ করে দিব, তুমি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য 60 মিনিটস পাবা লেখার জন্য। ওকে, তারপরে ছবি তুলে আমাকে পাঠাতে হবে, ওইটার জন্য আমি এক্সট্রা টাইম দিই, ওইটা 60 মিনিটসের ভিতরে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ইজ দ্যাট ফেয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Yes, আমি Yes, sir. তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো একটু তোমরা ক্যাম স্ক্যানারটা একটু শিখে নাও তোমরা। ওকে, ক্যাম স্ক্যানার যেটা দিয়ে তোমাদের মোবাইল দিয়ে তোমরা স্ক্যান করে, নর্মালি যেটা দেখলাম যে স্টুডেন্টরা যেটা করে, এটা একটু তোমরা ভালো করে শিখে নাও যে কিভাবে করতে হয় এটা, এবং ক্যাম স্ক্যানার স্ক্যান করে পিডিএফ করে আমাকে পাঠাবা। এবং এই টাইমটা আমি এক্সামের পরে আমি এক্সট্রা টাইম দিই এটার জন্য, কারণ আমি এটাও আমি জানি যে আমার অনেক কিছু কিছু কলিগরা ওই 60 মিনিটসের ভিতরে স্টুডেন্টদেরকে বলে যে আমাকে এটা পাঠাতে হবে। না, আমি এটা করি না। আমি তোমাকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমি 60 মিনিটস দিব, তারপরে আমাকে খাতা পাঠাবার জন্য আমি তোমাকে এক্সট্রা টাইম দেবো। I hope that's fair. Is that fair? Yes, 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 sir. sir. Thank you for us. Okay. Thank you, sir. All right. Books. আমি তোমরা যদি পিডিএফ ডাউনলোড করে থাকো তাহলে দেখবে যে আমার পিডিএফস আর অ্যাকচুয়ালি সাফিসিয়েন্ট। তারপরে তোমরা যদি কোনো বই ইয়ে করতে চাও, the first book is the one that I would suggest. এই বইয়ের লোকাল প্রিন্ট পাওয়া যায়, বাংলাদেশে পাওয়া যায়, নীলক্ষেতে পাওয়া যায়, তোমরা এটা নিতে পারো। আমার লেকচারের তোমরা যারা দেখেছো, তোমরা দেখতে হয়তো খেয়াল করেছো আমার লেকচারের লাস্টে প্রবলেমস আছে, মাঝখানে প্রবলেমস আছে। ওই প্রবলেমস গুলো এই বই থেকে আমি নিয়েছি, অ্যাপ্লাই দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স এন্ড প্রবাবিলিটি ফর ইঞ্জিনিয়ার্স, ডাগলাস মন্টগোমারি এন্ড জর্জ রাঙ্গার। এই বই থেকে আমি নিয়েছি প্রবলেম গুলো। এবং এই বইয়ের শেষে, এই বইটা অনলাইনে আছে, আমি এই বইয়ের কোনো কপি দিচ্ছি না তোমাদেরকে, এখন আমি আপ করি নাই, আমার কাছে এটার সফট কপি আছে, আমি হয়তো নেক্সট টাইম আমি এটা আপ করে দেব। তো প্রবলেমস আমি দিয়েছি আমার লেকচারে, কিন্তু আনসার গুলো নেই। তো এই বইয়ের শেষে আনসার গুলো আছে, এবং তোমরা স্টুডেন্টরা অনেক রিসোর্সফুল, তোমরা অনেক কিছু জোগাড় করে ফেলতে পারো। গতবার যেটা আমি জানতে বুঝতে পেরেছি, স্টুডেন্টরা যেহেতু ওই বই থেকে আমি প্রবলেম গুলো দিয়েছি, স্টুডেন্টরা ওই বইয়ের সলিউশন ম্যানুয়ালও কোনো জায়গা থেকে জোগাড় করে ফেলেছে। ওকে, সলিউশন ম্যানুয়াল আছে, ওটা অনলাইনে আছে। লেট মি জাস্ট আস্ক, কারো কাছে আছে এই আমাদের এই ক্লাসে কারো কাছে সলিউশন ম্যানুয়ালটা আছে? কেউ জোগাড় করছো? করলেও কেউ বলবে না। What am I asking? Okay, anyways, so all this makes teaching a little challenging for me, but it's fine. Okay, it's fine. You should have as much resources as you should have. Online কিছু লেকচার আছে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির কিছু লেকচার আছে, এবং এমআইটি লেকচার গুলো ভালো এই জন্য, ইন্টারেস্টিং এই জন্য যে হার্ভার্ডের লেকচার গুলো ফুল ক্লাস, 50 মিনিটস, 52 মিনিটস, 55 মিনিটস এরকম করে। এমআইটি লেকচার গুলো ছোট ছোট লেকচার, 3 মিনিট, 4 মিনিট, 5 মিনিট, একটা টপিক নেয়, একই ক্লাসকে ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো লেকচারে ইয়ে করেছে। তো যদি কম্পেয়ার করতে চাও যে আমি যা পড়াচ্ছি এটার সাথে সারা পৃথিবীতে কি পড়ানো হয় এবং কেমন করে পড়ানো হয়, I would suggest you look into these lectures from YouTube at Harvard and MIT, and hopefully you will see that what I am teaching will not be too far off from what is being taught at good universities. I'm not bragging, but I try to keep up with the rest of the world. Review of course material, review of mathematics. I will not be doing this. In a short time, I will tell you what I will need. We'll talk about probability, then we'll talk about probability distributions.
discrete probability distribution, continuous probability distribution. Discrete probability distribution, you can see there's one name here, binomial distribution. I think all of you have done with problems involving binomial distribution. And continuous probability distribution, one of the names that you will see here, normal distribution. Okay, so you have done problems of binomial distribution and normal distribution. But as you can see, we have quite a bit more in these binomial distribution, Poisson, hypergeometric, and all those few others, and which will be very relevant in engineering, and also in continuous distribution. We'll have uniform distribution, exponential, normal. Then sampling distribution, and finally we will end up with linear regression. What is the use of all these? We'll talk this very shortly. Our lectures are being recorded. Okay, our lectures are being recorded, and I will put the recording on the course webpage also, the video. Mr. Varsaki, will say? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Is that fair? Yes, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Right, আমি রেকর্ড হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। আশা করি কারো রেকর্ডিং এর কোনো সমস্যা নেই, কারোই ফেস দেখা যাচ্ছে না। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলে দিই, পরীক্ষার সময় সবার ক্যামেরা অন রাখতে হবে। ওকে, তো তোমরা ওকে স্যার। তোমরা কি দিয়ে তোমরা পরীক্ষা দিবা সেটা আগে থেকে ঠিক করে নেবা। ল্যাপটপ হলে সবচেয়ে ভালো হয়, ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। Okay, sir. ওকে, তো এই হচ্ছে মোটামুটি কোর্স হ্যান্ডআউট। কোর্স হ্যান্ডআউট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন? Anyone question about the course handout or the lectures? মানে যা আমি পোস্ট করেছি ওগুলো নিয়ে, the PDF, তারপরে পাওয়ারপয়েন্ট, এগুলো নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন? স্যার, মার্কিং এর বিষয়টা স্যার আমি একটু বুঝি নাই স্যার, এটা আপনি বলছেন দেখ স্যার। কি নাকিবুল ইসলাম? ইয়েস স্যার। তোমরা যখন প্রশ্ন করবা, যেহেতু আমি তোমাদেরকে এখনো চিনি না, ফেস টু ফেস না, একটু নামটা আগে বলে নেবা যাতে আমি দেখতে পারি। নাকিব, তুমি প্রশ্ন করেছো মার্কিং এর ব্যাপারটা তুমি বুঝো নাই। জি স্যার। আচ্ছা, ধরো আমি 4টা পরীক্ষা নিলাম, ঠিক আছে? সবাইকে বলছি আমি, ধরো আমি 4টা পরীক্ষা নিলাম। ফাইনাল গ্রেড করার জন্য আমার যে 100 পয়েন্ট লাগবে, আমার এই 100, খেয়াল করে শোনো সবাই, আমি কিভাবে গ্রেডিং করব। ফাইনাল গ্রেড করার জন্য আমার যে 100 পয়েন্ট লাগবে, আমার এই 100 পয়েন্টের 4টা পরীক্ষা থেকেই তো আসবে, তাই না? ওকে, এমন হতে পারে যে প্রথম পরীক্ষা নিয়েছে আমি, হয়তো হতে পারে 150 মার্কের পরীক্ষা নিয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় পরীক্ষা নিয়েছে হয়তো ধরো 110 মার্কে, তৃতীয় পরীক্ষা 70 মার্কে, চতুর্থ পরীক্ষা কিছু একটা এরকম, ঠিক আছে? তো আমি যেটা করবো, ধরো নাকি তুমি 150-এ ধরো তুমি 120 পেয়েছো, ঠিক আছে? 150-এ তুমি 120 পেয়েছো। কত পেয়েছো তুমি? 120। 120। 100-তে 80 পেয়েছো তুমি। জি স্যার। 80% পেয়েছো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। এভাবে আমি প্রতিটা পরীক্ষার আমি পার্সেন্টেজ হিসাব করব। ওকে, ওকে স্যার। প্রতিটা পরীক্ষার আমি পার্সেন্টেজ হিসাব করব। তারপরে আমি দেখব যে কোন পরীক্ষায় পুরো ক্লাস মিলে কেমন করেছে। এখন আসতেছে আমার কার্ভিং এর ব্যাপার। ওকে, খেয়াল করে শোনো, আমি পুরো ক্লাসের অ্যাভারেজটা দেখব। আমি যদি দেখে থাকি যে প্রথম পরীক্ষায় ধরো ক্লাস ভালো করেছে, তাহলে হয়তো আমি প্রথম পরীক্ষা থেকে 30% নিব, মানে যে 100 মার্কে 30 মার্ক আমি প্রথম পরীক্ষা থেকে নিব। বুঝতে পারছো? তাহলে নাকি তুমি 80% পেয়েছিলে, 30%-এর অর্থ হচ্ছে প্রথম পরীক্ষা থেকে 100-র ভিতরে 24 তোমার প্রথম পরীক্ষা থেকে যাবে। জি স্যার। বুঝতে পারছো? এভাবে যদি দেখি যে কোনো পরীক্ষায় ক্লাস খারাপ করেছে,
আমি হয়তো 15% নিব ওই পরীক্ষা থেকে। এভাবে আমি 100 মার্কস আমি 4টা পরীক্ষা থেকে আমি নিব। ওকে স্যার। ওকে স্যার, বুঝতে পারি। বুঝতে পারছো? জি স্যার, এবং ক্লাসের শেষে প্লিজ আমাকে এই কথাটা বলুন না স্যার বেস্ট নেন আপনি। আমি বেস্ট কখনই করি না, কারণ বেস্ট নেওয়াটা আনফেয়ার হয়। হ্যাঁ, আমেরিকাতে অনেক সময় প্রফেসররা বেস্ট নেন, হ্যাঁ, সবচেয়ে খারাপটা ফেলে দেয়। ওকে, কারণ লজিকটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টলি খারাপ করে ফেলেছে। অলরাইট, প্রফেসররা যখন এটা করে তখন সবচেয়ে ভালোটাও ফেলে দেয়, অ্যাক্সিডেন্টলি ভালো করে ফেলেছে। বুঝতে পারছো? সো যেহেতু আমরা খুব বেশি পরীক্ষা নিতে পারবো না আমাদের লিমিটেশনের জন্য, 4টা পরীক্ষা নিব, অথবা যদি টাইম থাকে হয়তো আরো বেশি পরীক্ষা নিব। আমি এই কোর্সের গ্রেড 7টা পরীক্ষা 7 এক্সামস দিয়েও আমি দিয়েছি। ওকে, তো it all depends upon how much time do we get to organize the exams. All right? Okay. আর কারো প্রশ্ন about the exams and the grading আমি কিভাবে করব সবাই বুঝতে পারছো? কারো কোনো কনফিউশন? No, sir. Thank you. Excuse me, sir. Sir, my name is Ishwar. Yeah, I can Sir, see. Yeah, বলো sir, স্যার। Sir, say, sir, for example, আমাদের A হচ্ছে 85 এ, একটা স্টুডেন্ট 83 পেলো. So, sir, will you consider 2 marks for that student, or will he get whatever he gets? Ha ha ha. Does that answer your question? See, definitely, sir. Partially. No. Let me explain. 2 marks finally গিয়ে যে 100 মার্কস বলেছি না, 100 মার্কের ভিতরে 2 মার্কস কিন্তু অনেক, কিন্তু বুঝতে পারছো? 100 মার্কের ভিতরে 2 মার্কস কিন্তু অনেক। মানে গ্রেড ব্রেকআপ কিন্তু 0.6 এ হয় আমার এক্সপিরিয়েন্সে। 0.6, 0.5 এ কিন্তু গ্রেড ব্রেক করে যায়। এবার যেমন একটা ছেলে অনেক প্লিডিং করেছে, স্যার 1.7 মার্কস প্লিজ দিয়ে দেন। ওকে, সো ফাইনালে গিয়ে কিন্তু এটা হয় না, আর আমি যদি জাস্ট ফর sake of argument, ধরো আমি যদি তোমাকে যদি 2 পয়েন্টস এক্সট্রা দেই, will that be fair to other students? That's not fair. Okay, so no, you get what you get. And one thing, I don't give marks. Did you hear what I said? Yes, sir. I don't give grades. Then what happens? We earn it. You earn it. You get it. Okay? আজকে তোমরা সবাই কিন্তু 100 পেয়ে বসে আছো। ভুল করবা, আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। বুঝতে পারছো? আমার কিন্তু তোমাকে এ দিতে কোনো অসুবিধা নেই, পুরো ক্লাসকে এ দিতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। Yes, I've been teaching in IUB from the very beginning. There was a course that I once taught in computer graphics. Okay, there was once a course I taught in computer graphics. There were 14 students in the class. Everybody got an A. বুঝতে পারছো? Everybody got an A. Yes, sir. So আমার পুরো ক্লাসকে এ দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই, and I'll be the happiest person in the world if the entire class gets an A. Okay, আরেকবার এরকম হয়েছে computer graphics, there were 29 students, 25 of them got A. Okay, so I am actually open about it, but you'll have to earn it. You'll have to earn it. I mean, when it comes to
আমি খাতা খুব লিবারেলি দেখব, but don't plead for mercy. Don't plead for mercy. I mean, I'm tough in some situations. Okay? কারণ এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যদি একজনের সাথে যদি আমি একটু লুজ হই, it's unfair to others. It's unfair to others. Okay. Before moving forward with the course material, few words about me. By profession and by education, I'm not a mathematician. I think many of you already know it. Yes, sir. Okay, আমি যেহেতু অলরেডি বলে ফেলছি যে আমি কম্পিউটার গ্রাফিক্স পড়িয়েছিলাম কোন এক কালে, so that tells me I'm not a mathematician. But by education, I'm a mechanical engineer. By education, I'm a mechanical engineer. Do I love mathematics? No. Probably I hate math more than you do. I hate math more than you do, but it's one of the things that I need for my studies, for my research. So I cannot live without it. Okay? And I cannot live without it. And those of you who want to move into the field of research, trust me, অঙ্ক লাগে যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, কম্পিউটার সায়েন্স হোক, আজকালকার যে সমস্ত জিনিস আসতেছে, মানে প্রতি পদে পদে অঙ্ক লাগে। রোবোটিক্স থেকে আরম্ভ করে অটোনোমাস ভেহিকল, আজকাল যে সমস্ত জিনিস, এবং প্রত্যেকটার ভেতরে স্ট্যাটিস্টিক্স, এবং আমি এগুলোকে জয়েন করার চেষ্টা করবো আমার ক্লাসে, যে রোবোটিক্সে কিভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স আসে। তোমরা যে ফেসবুক যখন করো, এটা আমি তোমাদেরকে তোমাদের ইন্টারেস্ট গ্রো করাবার চেষ্টা করো যে ফেসবুকের ব্যাক এন্ডে কিভাবে মেশিন লার্নিং কাজ করে, কিভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স কাজ করে, এবং এই ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করবো বোঝাতে যে ইউটিউব যখন দেখো, একটু এপ্রিসিয়েট করবা যে পিছনে কি পরিমাণ অঙ্ক কাজ করতেছে। আমি তোমাদেরকে একটু এপ্রিসিয়েট করাবার চেষ্টা করব, এবং এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলতে গেলেই অনেক সময় বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা ইন্টারেস্ট পায়, কিন্তু তারপরে কিছু স্টুডেন্টরা থাকে যারা they feel bored about it. This is supposed to be a class on mathematics. Why are you talking about all these things? Anyways, that's those are personal things. Okay, so by education, I am a mechanical engineer. My education started here in Dhaka. Then I went to the US to do my master's and PhD from Arizona State University. And I have been with IUB from the very beginning. All right, so that's all about me. Now, I want the class to be dialogue. I don't want that only I will speak and all of you will just listen. I want all of you to participate in the class. So, question about me, about course. Sir, how's your experience of engineering so far? Excellent. Excellent. I always love to do things, make things. Okay, so little things and all the thing, and my hobby is photography. My hobby is photography, and I actually do quite a bit of photo editing myself. I don't do it professionally, but that's what কেউ আছো এখানে ফটো এডিটিং করো ফটোশপে? আচ্ছা কেউ? সাইমন করো, ওয়াসিফ করো, আর কে? I know how to use Photoshop. আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে, হয়তো তুমি নাই অনলাইনে। আচ্ছা, এনিওয়েজ, এটাও আমি একটু তোমাদেরকে করার চেষ্টা করব যে ফটোশপের পিছনে ব্যাক এন্ডে যে পরিমাণ অঙ্ক কাজ করে এবং যে পরিমাণ স্ট্যাটিস্টিক্স কাজ করে, এবং তোমরা যে মোবাইল ফোন দিয়ে আজকাল যে ছবি তোলো,
একটা জিনিস খেয়াল করছো, আমি জাস্ট বলেই দিই তোমাদেরকে, একটা জিনিস খেয়াল করছো, বিশেষ করে মোবাইল ফোনে জিনিসটা খুব বেশি হয়, ছবি তুললে তোমার স্কিন টেক্সচারটাকে খুব স্মুথ করে দেয়। খেয়াল করছো এটা? ইয়েস স্যার। টেক্সচারটা কে বলেছো? স্যার আমি হাসানুল করিম রহমান। হাসান করে। খেয়াল করছো স্কিন টেক্সচারটা খুব স্মুথ করে দেয়? জি স্যার, অনেক বিউটিফাই করে দেয়। আর বিউটিফাই এটা হচ্ছে তোমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন তা না। না স্যার, এটা ওরা বলে, আমিও এটা বিলিভ করি না। Anyways, but now let me come to the point. এটা কিভাবে হচ্ছে, মানে এটা তো হচ্ছে যে ব্যাপার হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে এই জিনিসটা বিল্ট ইন আছে, তাই না? আমি একটু এখন তোমাদেরকে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলছি, অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে এই জিনিসটা বিল্ট ইন আছে। বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। এবং বিল্ট ইন আছে তার অর্থ তো এটা না যেটা এটা আকাশ থেকে পড়েছে। তোমাদের মতো ছেলে মেয়েরাই তো এটা লিখেছে, জাভা দিয়ে লেখা, জাভা দিয়ে লেখা। তোমাদের মতো ছেলে মেয়েরা তো জাভা দিয়ে এই জিনিসটাকে তৈরি করেছে, যে একটা ছবির চেহারার ভিতরে এখানে যদি কোনো স্পট থাকে এটাকে ক্লিন করো। কিন্তু ক্লিন কিভাবে করবে? ইউ নিড আ ওয়ে টু ডু ইট, তাই না? মানে স্কিনের ভিতরে যদি কোনো টেক্সচার থাকে এটাকে স্মুথ আউট করো। এখানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আসে, কিন্তু এখানে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আসে এবং বেশ ডেপথে গিয়ে আসে, এবং অঙ্ক তো এটা পিছনে তো আরো আছেই অনেক। তো মাই এক্সপিরিয়েন্স প্রশ্ন করেছিল, আমার মানে নাফিসা প্রশ্ন করেছিল, হাউজ মাই Yes, sir. এক্সপিরিয়েন্স in engineering. Well, even though I'm a mechanical engineer, I am not confined to mechanical engineering. I'm very deep into computer science, not for the love of computer science, but to apply computer science to my topic of mechanical engineering. My PhD is in fluid dynamics. এখন বললে তোমরা হয়তো ভাববা যে আমি মানে I'm trying to super impress you or whatever. স্যার, হ্যাঁ। we like to hear. No, Sir, my we know PhD is in হ্যাঁ? Sir, we heard First about of all- like we know that your dad is an MIT alumni, so Don't you say all those things. মানে পুরো ক্লাসে এসে তো বলার দরকার নেই। Sorry, sir. ওকে, নো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মাই পিএইচডি ইজ ইন ফ্লুইড ডাইনামিক্স এন্ড মাই মানে কোন লেভেলে গিয়ে এই সমস্ত পিএইচডি হয়, ইট হ্যাজ টু ডু উইথ দ্য প্রপেলার্স অফ সাবমেরিন। সাবমেরিনের পিছনে যে প্রপেলার থাকে, এই প্রপেলারের কার্ভেচার থাকে না? Ji, sir. Yes, sir. Okay, what is the optimum curvature so that underwater submarines cannot be detected? Okay, so কোন লেভেলে গিয়ে সমস্ত কাজ হয়, এবং এগুলো করতে গিয়ে obviously it sounds a problem of mechanical engineering, কিন্তু you can imagine কি পরিমাণ কম্পিউটার লাগে, হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং লাগে। এবং so yes, I'm very deep into computers, very deep into computers, and hopefully if everything goes well, probably I'll be going back to teaching CSE 101 next semester. Okay, listen to what I've said, I'll go back to teaching CSE 101 next semester. Sir, you gave up on CSC 101. Because there were others. আমি যখন পড়াতাম, বললাম না আইবের প্রথম দিক থেকে আমি ছিলাম, তখন কেউই ছিল না কিছু পড়াবার জন্য, therefore আমাদেরকে সবকিছু পড়াতে হতো। সো যখন অন্যরা চলে আসছে তখন আমি অন্যদিকে সরে গেছি। তো নেক্সট সেমেস্টারে hopefully if everything goes well, I'll go back to teaching CSE 101, and I'll be teaching Python. Okay, not for the love of it, once again, not for the love of it, but because of certain tools in Python which lets you
get into machine learning and deep learning. Okay, so Nafisa, Tasneem, my Yes, sir. experience of engineering, I don't know. I don't call myself an engineer right now. I don't call myself an engineer. Yes, I am an engineer. কিন্তু আমার field কি আমি নিজেও জানি আমি নিজেও জানি না আমার field কি. Okay, so any other question about the course? কোর্স ছিল স্যার সিএসসি 100 স্যার ওই কোর্সটা কি আবার পাওয়া যাবে স্যার? কোন কোর্সটা? স্যার বলা হচ্ছিল যে পাইথনের উপরে সিএসসি 100। আমি ঠিক জানি না, আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি সিএসসি 101 এর জন্য। তো সিএসসি 100 কোনো কোর্স আছে বলে আমি জানি না স্যার। ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছিল, পরে আমাদের সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করার পর ওরা বলেছিল যে এখন আর এটা হয় না। আচ্ছা, না আমি নন ক্রেডিট কোর্স। হ্যাঁ, নন ক্রেডিট স্যার, তো করতে কোনো ক্রেডিট ছিল না। না তাহলে ওই কোর্সটা এখন নেই। আমার মনে হয় যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে নেক্সট সেমেস্টারে, মানে এই সেমেস্টারে ইনফ্যাক্ট একজন আছে বা দুজন আছে যারা পাইথন পড়াচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে টিচারদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে, কেউ সি পড়াবে, কেউ পাইথন পড়াবে। তবে আমি পাইথন পড়াচ্ছি এই জন্য না যে লাভ পাইথন। Honestly speaking, just a secret, Python is a horrible language. You know why I'm calling it horrible? No sir. I have heard of it, sir. Because you can't go deep down. Huh? It has its own language. No, it is a full-fledged language. The reason I call it horrible is because তোমাকে কিছুই করতে দেয় না, সবকিছু করা। জি স্যার, হ্যাঁ বুঝতে পারছো? সবকিছু করা, জানো, তার অর্থ এটা না যে তুমি কিছু করতে পারবে না। স্যার ফ্রিডম অনেক কম। হ্যাঁ, ফ্রিডম অনেক কম স্যার। না, ফ্রিডম অনেক কম না, ফ্রিডম অনেক আছে। কিন্তু তুমি যদি চাও যে আমি এত কিছু এত ডেপথে যে প্রোগ্রামিং করব না, ওই টুলস গুলো রেডি করে দেওয়া আছে, বুঝতে পারছো? কিন্তু তোমার তো যদি ইচ্ছা হয় যে আমি ওই টুলস গুলা ব্যবহার করব না, আমি নিজের টুলসটা নিজে লিখে নেব, সেটাও সম্ভব। তো ওই এতে কেউ যায় না আর কি। সবাই বিল্ট ইন টুলস গুলা ইউজ করে সবাই করে ফেলে, যার জন্য মানে ওই পাইথন দিয়ে যেন প্রোগ্রামিং করতে একটু মানে এক পর্যায়ে গিয়ে খুব ইজি হয়ে যায়। জি স্যার, আমি শুনছি স্যার কোড মানে খুব কম লিখতে হয় ওখানে পাইথন। হ্যাঁ, কোড খুব কম লিখতে হয়, কিন্তু ওই যে তুমি যে এক লাইনের ভিতরে যে করে ফেলবা, ওইটুকু বোঝার জন্য তোমাকে অনেক প্রিপারেশন নিতে হবে। বোঝার জন্য অনেক প্রিপারেশন নিতে হবে। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার আপনি কি কোর্স নেন স্যার? আইবিতে আপাতত আমি ম্যাথ কোর্সেই কনসেন্ট্রেটেড আছি, তবে আমার রিসার্চ হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে। আমার রিসার্চ বেশিরভাগ এখন ক্লাইমেট ডাইনামিক্স এর উপরে, অ্যাটমসফিয়ারিক ফ্লোর উপরে, আর রোবোটিক্স নিয়ে আমি কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি। আর যেটা আমি চেষ্টা করছি, এটা এখনো কোনো ওরকম পর্যায়ে আসে নাই, এই জন্য আমি ওই কাজটা আইবির ভিতরে আমি এখনো ঢুকাই নাই। সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল ইমেজ নিয়ে কাজ করা, বুঝতে পারছো? যেমন ধরো এমআরআই ইমেজ নিয়ে আমি কি বলতে পারি যে এই পেশেন্টের এই অসুখ, মানে মেশিন লার্নিং আর কি, ডিপ লার্নিং এর কাজ। তো তোমাদের কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হও, get in touch with me. If anyone of you is interested in climate, when I'm talking about climate, I don't simply mean climate, I mean very heavy tools of mathematics and statistics. তো ওগুলো নিয়ে আমি কাজ করি। And এককালে হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং নিয়ে কাজ করতাম। আবার আমার ইচ্ছা আছে, if anyone of you is interested to get into high performance computing and parallel computing, I have done it.
I've run it. Okay. Done it. I'm ready for you. Maruf. মারুফ কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছ নাকি? No, sir. I just said okay. Okay. Anyone else? Okay. Let's get started. Right, at the course outline, preliminary thoughts, probability, descriptive statistics. Probability, we will start with the concepts of probability, how to compute probability, how to compute probability. Then we'll talk about descriptive statistics, where we'll talk about things like mean, median, mode, and all those things. Now, some teachers have a different way of proceedings. Some of them talk about mean, median, mode, then when they move into probability, but these two topics are actually connected. So anyway, that's my way of proceeding. Then we'll talk about discrete distributions. As I mentioned that there are a few things that some of you already know, binomial distribution to be exact, but we will talk about many other distributions. Many other distributions which will be relevant in engineering. And we will talk about continuous distribution, sampling and estimation, and regression. These two topics are actually very important nowadays in machine learning. Okay, machine learning, artificial intelligence. Okay. So I'll spend quite some time in sampling and estimation, and sampling and estimation is also important in internet traffic. And these are the kind of things that sometimes make my course confusing to students, because I can actually talk about sampling and estimation without talking about without mentioning these things, and it makes the course easy. But I want you to understand why is regression, why is linear regression and logistic regression important in machine learning? কিভাবে deep learning এর ভিতরে আজকাল এটা ইউজ এবং কেন? Okay, তো এগুলো আমি করার চেষ্টা করি, এবং sometimes it becomes interesting, sometimes it becomes confusing to students. You will learn about principles of statistics. You will learn application of subjects like engineering in general, computer science, data mining, machine learning, general topics of science. So today we are going to start off with preliminary thoughts. Okay, so lectures, modules 1, there will be 3 modules. What is statistics, applications of science and engineering, definition of necessary terms, types of data. So to start off with, what is statistics? Okay, it's a branch of applied mathematics. It's a branch of applied mathematics, collection and interpretation of observational data. So what I need to do is to expand upon this idea of observational data. As far as science and engineering is concerned, what do we understand by observational data? Yes, when we perform engineering experiments, we are making observations, engineering experiments. Engineering experiments. All right, so yes, search. Very big topic in observational data. There are actually other topics of observational data which we do not think of when we think of observational data, like people observing you. And this is a big topic. When I've said people observing you, who is observing you? Google.
There are 43 of you, in fact 44 of us right now. You do realize that Google knows our location right now. Almost everything. No, talk about the location. Yes, of course. Even if I turn off the GPS, he knows. No, even if you do not download GPS, Google knows your location. Yeah. Okay. And also notice the kind of things that we are using for our convenience. I'm sitting in IUB right now. I'm teaching this course from IUB. And all of you are sitting in different parts, probably of Dhaka. How many of you are outside Dhaka? Anyone outside Dhaka? Yes, sir, I am. So I'm out now. Yes, sir, I am outside. Me too, sir. Okay, so many of you are outside. Anyone outside the Yes, country? sir. Me too. Anyone outside the country? But Yes, sir. you're outside the country? Yes, sir. Where are you? In Oman. In Oman. Okay. Does it make a difference if you are sitting in the middle of Bosundhara or in Dhaka, or as Mushfiq Sami sitting in Oman? Is it making a difference? No, sir. No. As far as this class is concerned, it's not making a difference. But what are we paying for this independence and for this power? তোমরা ইঞ্জিনিয়ার, তোমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, তোমরা বিশেষ করে তোমাদের জন্য বলছি, এই যে আমার ভিডিও, আমার ল্যাপটপের ক্যামেরা আমার ভিডিও নিচ্ছে, আইওবির সিস্টেমের থ্রুতে এই ভিডিও গুগল রিসিভ করছে। গুগল রিসিভ করে কোন একটা সার্ভারে গিয়েছে, সেই সার্ভার থেকে তোমরা ভিডিও প্রত্যেকে 42 of you are actually pulling that video. So Google knows the location of all of you. এবং একেবারে পিন পয়েন্ট স্ট্রিট লোকেশন পর্যন্ত জানে। তোমাদের প্রত্যেক, যারা তোমরা বাসায় বসে কাজ করতেছো, লেকচার শুনছো, অথবা তোমরা মোবাইলে লেকচার শুনছো, কোন একটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে আছো না তুমি? Yes, sir. Yes, sir. সেই নেটওয়ার্কের একটা গেটওয়ে আছে না? আমি জানি না খুব টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে কিনা। Yes, sir. ওকে, এটলিস্ট ওই গেটওয়ে পর্যন্ত গুগল জানে। ওই গেটওয়ে পর্যন্ত গুগল জানে যে শাকিল তালুকদার এই গেটওয়ে থেকে ভিডিও পুল করতেছে। আর তুমি যদি মোবাইলে যদি ইয়ে করে থাকো, তাহলে তো এক্স্যাক্টলি বিটিএস পর্যন্ত জানে, বেস্ট আওয়ার স্টেশন, কোন বিটিএস থেকে তুমি পুল করতেছো। সো আমি যে বললাম অবজারভেশনাল ডেটা, গুগল ইজ অবজার্ভিং ইউ। গুগল তোমার সম্পর্কে ডেটা কালেক্ট করতেছে। তুমি যখন ইউটিউবে ভিডিও দেখো, ইউটিউব তোমার সম্পর্কে ভিডিও কালেক্ট করতেছে। Even 5 years ago, when we used to talk about observational data, we meant that we were observing. Now tables have turned around. Now we are being observed. Now we are being observed, and decisions are made about us without we knowing it. আমি ইউটিউব ওপেন করলে আমার কাছে ভিডিও রেকমেন্ডেশন চলে আসে। আমি কি ইউটিউবের কাছে চেয়েছি ভিডিও রেকমেন্ডেশন? না, আমি চাই। কিন্তু হ্যাঁ, দেখা যায় যে ভিডিও রেকমেন্ডেশন গুলো আসে 10টার ভিতর থেকে অন্তত একটা আমরা দেখি। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. এবং আমাদের পছন্দের মতো আছে, স্যার। আমি তো সেটাই বললাম, যে 10টা দেয় সেটার ভিতর অন্তত একটা দেখি। ওই 10টা প্রত্যেকটা না দেখলে অন্তত একটা আমরা দেখি। সো এই যে আমি যে অবজারভেশনাল ডেটা বললাম, 5 বছর আগেও ছিল, আমরা অবজার্ভ করতাম, আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম। Now we are being observed and decisions are made about us without we knowing it, and
it seems that many of us do not have any problem with that. Okay, Facebook. আমাদের সম্পর্কে কি পরিমাণ অবজারভেশন করে ফেসবুক, এগুলো নিয়ে আমি আরো এক্সাম্পল দিব তোমাদেরকে। রেলেভেন্ট টাইম যখন আসবে তখন আমি এক্সাম্পল দেব। সো দিস আর অবজারভেশনাল ডেটা। আমি কি ভিডিও দেখি, ওকে, এন্ড এগুলো ইন্টারপ্রেট করা। এবং অলরেডি বুঝতে পারতেছো যে এগুলোর পিছনে কি পরিমাণ স্ট্যাটিস্টিক্স কাজ করে। আমরা পুরো কোর্স ধরে আমরা আস্তে আস্তে আমরা এগুলো দেখব। Collection and interpretation observation data, number of, এখানে কিছু এক্সাম্পল আমি দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমরা যে এক্সাম্পল আমরা, number of defective items produced per hour, customer patterns at service station, defects in the computer network, cell phone usage pattern, number of patients with a particular medical condition. We use probability theory to predict the behavior of system. So, example, manufacturing of light bulb. তোমার কাজ হচ্ছে, তোমাকে কাজ দেওয়া হয়েছে যে 400 lumens এর লাইট বাল্ব তোমার তৈরি করতে হবে। 400 lumens. First question, is it possible to produce exactly 400 lumens? Exactly. প্রডিউস করা সম্ভব? The answer is no. আমাকে একটা রেঞ্জের ভিতরে প্রডিউস করতে হবে। ওকে, luminosity of exactly 400 lumens is not possible. তারপরেও আমি 5টা স্যাম্পল নিলাম। আমি যে প্রোডাকশন করতেছি 5টা স্যাম্পল নিলাম, 398, 399, 400, 401, 402। আমার প্রোডাকশন কেমন চলছে? এই 5টা দিয়ে আমি কিভাবে বের করব এই প্রোডাকশন কেমন যাচ্ছে? কিভাবে? খুব কমন, যে 5টা থেকে অ্যাভারেজ বের করবো আমি, রাইট? 5 samples of another machine, 396, 98, 400, 402, 404. কিভাবে? মানে how do we find out that how is this machine doing? 5টা স্যাম্পল নিয়েছি, what is the average? এই মেশিনের এই 5টার অ্যাভারেজ কত? অ্যাভারেজ Sir, add up 400. ওকে, আর এই মেশিনের 5টার অ্যাভারেজ is also 400. But look at these numbers. Look at these numbers. এই মেশিনের এই প্রোডাকশন আর এই মেশিনের প্রোডাকশন মানে কি দেখে কি সিমিলার মনে হচ্ছে? No, দেখে sir. সিমিলার মনে, হ্যাঁ? No, sir. No, sir. না, কি মনে হচ্ছে? So the rate of change is different. Different in what way? Good. Yes, keep on talking. So Different in what way? প্রথমটা স্যার একটা স্টেডি ডিফারেন্ট হইতেছে, লাইক খুব কম পরিমাণে, কিন্তু দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে পরিমাণটা একটু বেশি। এখানে difference is small. Okay, difference is small, এখানে difference is more. Okay, are both machines producing bulbs of same quality? How do you quantify the variation? How do we quantify the variation? তোমরা অলরেডি দেখে আসছো, আমরা এখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করব। and তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলে রাখি, আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ নিয়ে যখন আমরা কাজ করি, মিনের চেয়ে বেশি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনে আমরা কিন্তু we are worried more about the standard deviation. কেন সেটা আমি পরে বলবো তোমাদেরকে, এবং তোমাদেরকে এই জিনিসটা আমি ভালো করে বুঝাবো। So how do you quantify this variation? Okay, how do you quantify the variation? Statistics will help us to do this. Same, manufacturing light bulb. আমরা অলরেডি বলেছি যে exactly 400 lumens produce করা possible now.
Okay, so the factory decides to produce যে 398 থেকে 402 lumens এর ভিতরে produce করবে. But big question, can I make sure that 100% of my production will be in this range? এরপরে কিন্তু আমি I cannot be 100% sure that all my production 100% will be in this range. Okay, কত পার্সেন্ট এই রেঞ্জের ভিতরে থাকলে আমি বলবো যে my production is going well. Okay, statistics will help us to find it. We'll decide on that. Understanding weather. Example, meteorology. Yearly temperature of Dhaka from 1945 to 2010. What can I say? Temperature বাড়ছে, কমছে, কি হচ্ছে? বাড়ছে স্যার। বাড়ছে স্যার। আমি কি শুধু বলবো যে বাড়ছে? স্যার ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে। Number of fluctuation হচ্ছে, very good. Okay, fluctuations. Very good. Okay, what is the trend? Trend কি? What is the trend? I mean, trend. The trend is upwards. Huh? Temperature is increasing. Temperature is increasing. Is it just simply increasing? Pay attention. Pay attention to what is happening here. You can see that it is actually coming down. Then it is going up. Then there is again trend of this is coming down. Okay. I may be wrong. Downward, sir, can we say downward? Huh? Downward? একটু নামটা আগে বলো। স্যার আমি পাবিহা। ডাউনওয়ার্ড না, ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে রিসার্চের টপিক চলে আসে। আমি যে ইনক্রিজিং সেটাও বলতে পারবো না, এটা যে ডিক্রিজিং আমি সেটাও বলতে পারবো না, কিন্তু আমি যেটাই বলি আমাকে সেটা ভ্যালিডেট করতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে there is a cyclic nature. বাড়ছে, কমছে, আবার বাড়ছে, কমে আবার বাড়ছে, আবার কমার একটা ট্রেন্ড আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা যদি সাইক্লিক নেচার হয়, এটা শুধু আমাকে বললে হবে না। If I am a scientist, I will need to validate this. I will need to validate this. And how do I do this? কিভাবে করব? এখানে এবং এখানে এটার পিছনে প্রচন্ড পরিমাণ অঙ্ক থাকবে। What do we understand from here? Statistics will help us to understand it. আচ্ছা, ফিজিক্স থেকে তো আমরা জানি যে প্রেসার, টেম্পারেচার এগুলো রিলেটেড না? গ্যাস ল, PV equal to mRT, এগুলো জানি না আমরা? Yes, sir. এটা হচ্ছে এটা কোন বছরের? এটা দেখতে হবে। এটা কোন এক বছর? এটা মোস্ট লাইকলি 2019 এর। এটা I can see that the pressure is down, abar going up, temperature is going up, coming down, velocity আমি একটা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি ভেলোসিটিরও। কিন্তু এই যে PV equal to nRT, এই তিনটার ভিতরে how do I connect PV equal to nRT into all this? কারণ ফিজিক্স তো, তাই না? অ্যাটমসফিয়ার বলে যে ফিজিক্স কাজ করবে না সেটা তো ঠিক না। ফিজিক্স তো এখানেও কাজ করবে। Therefore, what can we ascertain from here? Statistics will help us to understand. Very powerful example, vehicle airbags.
engineering system. Now I'm talking about engineering system. Airbags কি জিনিস? প্রত্যেকের গাড়ির ভিতরে এয়ারব্যাগ আছে। What are airbags? Sir, it increases momentum. Something No. related to Airbags do not increase momentum. Let If me you fall pray. into an accident, the airbag opens to save you from injury. Okay, as I was saying, as I was about to say, let me pray that none of you get an experience of airbag. আমি দোয়া করি তোমাদের কারোই যাতে এয়ারব্যাগের এক্সপিরিয়েন্স যাতে না হয়। অ্যাক্সিডেন্টের সময় এয়ারব্যাগ কাজ করে। Airbags are deployed during crash. Okay? Systems involve crash মানে কি? এখন আমি একটু ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে আসবো। ক্র্যাশ মানে কি? এখন আমি হার্ডকোর ইঞ্জিনিয়ারিং। নাফিসা তাসনিম, স্যার আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স কি? This is what I want you to experience also. যে ক্র্যাশ মানে কি? ক্র্যাশ হলে যখন একটা ক্র্যাশ হবে তখন এই যে গাড়ি চালাবার সময় যে স্টিয়ারিং এর উপর থেকে একটা ব্যাগ বেরিয়ে আসবে, তারপরে প্যাসেঞ্জার সাইডে যে বসে থাকবে তারও একটা ব্যাগ বেরিয়ে আসবে, সাইড থেকে ব্যাগ বেরিয়ে আসবে। বাতাস থাকে না, এটার ভিতরে অন্য গ্যাস থাকবে, সেটাতে আমি আসতেছি। কিন্তু ক্র্যাশ মানে কি? ক্র্যাশ হলে collision. হ্যাঁ, Collision, sir. So from an engineering point of view or from a physics point of view, how do I detect a crash? স্যার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা হিট কোড। Change in kinetic energy by the impact of collision. Impact. অনেকে তোমরা আনসার দিয়েছো। Sajid, sir. সাজিদ, বলো, তুমি বলো। And the change in kinetic energy into other forms of energy. It's actually, you don't have to be so, you're not wrong, but it's actually technically simpler than that. Crash হওয়ার অর্থ কি? Sir, if the body of the car bends at No, wait. Crash মানে কি? deformation of the তুমি ক্র্যাশ হওয়ার ইফেক্টে চলে গেছো। okay, I'm still at the cause, মানে কি হলে আমি বলবো যে ক্র্যাশ হয়েছে? Sir, in a very short time interval, যদি rate of change of force অনেক বেশি হয়। Wait, Nafisa. Rate of change of force. Is it force? Velocity, sir, I'm sorry. Velocity, very good. তার মানে যদি আমার acceleration খুব হাই হয়, acceleration যদি খুব হাই In হয়, a short time, yes. না, খেয়াল করো আমি কি বলছি। acceleration high in a short time, না, acceleration high হওয়ার অর্থই হচ্ছে in a short time velocity change খুব হাই হয়েছে। জি স্যার, yes sir. Yes, sir, exactly. To be technically correct, acceleration high, that is enough to say যে খুব কম টাইমের ভিতরেই my car was moving at 60 km/h. In a span of like 1 meter, it came down to zero. 60 km/h থেকে 2 meters এর ভিতরেই the velocity came down to zero, speed came down to zero. Rapid acceleration, sir. There's a rapid acceleration, number one. Or আমি দাঁড়িয়ে আছি, পিছন থেকে কেউ এসে আমাকে হিট করেছে, once again rapid acceleration. Okay, is this the only case of accident? No, sir.
আর কি হলে আমি বলবো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? স্যার ধরেন কোনো মলের উপর থেকে গাড়ি পড়ে গেছে ফর সাম রিজন। তোমার মলের উপর থেকে গাড়ি পড়ে গেছে। Going off the side of the road. স্যার মাউন্টেনের উপর থেকে পড়ে গেল স্যার। না না না, আমি পড়ে যাওয়ার কথা বলছি না, মানে গাড়ি চলতেছে, গাড়ি থামে নাই, ঠিক আছে, গাড়ি চলছে, গাড়ি থামে নাই, ঠিক আছে। গত কয়েকদিন আগে, গত 2 দিনে একটা ভিডিও দেখেছো আমেরিকার, বিশেষ করে টেক্সাসে, there was a pile up of about 70 cars. ছবি দেখেছো? Yes, sir. No, sir. Yes. ওকে, রাস্তায় বরফ ছিল, রাস্তায় বরফ ছিল, বরফ যখন ছিল টায়ার ট্রাকশন পাচ্ছিল না, গাড়ি স্লিপ করে গেছে, গাড়ি স্লিপ করে গেছে। ওকে, তো that was also an accident. Okay, now what I am pointing out is তোমার গাড়ির এক সাইড হঠাৎ করে উঠে গেছে, এক সাইড হঠাৎ করে যদি উঠে যায় তখন গাড়ি কি হবে? উল্টে যাবে, গাড়ি রোল করে যাবে। It will flip, sir. Yes. It will roll like this. Okay, এবং আমি তোমাদেরকে as engineering students আমি তোমাদেরকে একটু ডিটেইলসে বলছি, যারা রোবোটিক্সে ইন্টারেস্টেড, both EEE as well as computer science, আমার গাড়ি যাচ্ছে, হঠাৎ করে থেমে গেছে। ওকে, এই অ্যাক্সেলারেশন আমি কি দিয়ে মাপবো? What kind of sensors will I use to detect this acceleration? Sir, ultrasonic sensor. Huh? Ultrasonic sensor. No, sonic sensor আমি কিভাবে ইউজ করব এখানে? স্পিডোমিটার না, স্পিডোমিটার তোমাদের সবার মোবাইলে কিন্তু এটা আছে গেম খেলার জন্য। জাইরোটা হচ্ছে পরেরটা। Accelerometer. Gyro detects rotation. Motion. Motion Accelerometer. Accelerometer. Okay, these are called accelerometer. গেম খেলার জন্য তো আমাদের সবার মোবাইলে কিন্তু আজকাল এই জিনিসটা আছে। So accelerometer linear acceleration detect করে, gyro rotation detect করে। Alright, বলো প্রশ্ন? না স্যার, ওকে স্যার বলছি। Okay, so okay, airbags are deployed during crash. System involves acceleration sensor to sense linear acceleration, linear crash, and gyroscope to sense rollovers. In case sensors sense a triggering crash event, okay, এই সেন্সর গুলো একটা crash event trigger করেছে, একটা detect করেছে। A current is sent through heating element that triggers an explosion where sodium azide NaN3 reacts with potassium nitrate to produce nitrogen gas. Okay, nitrogen inflates the airbag within 50 milliseconds. Okay, এখন দেখো, এই যে আমি বলেছি যে একটা ক্র্যাশ হয়েছে, একটা ক্র্যাশ হয়ে ক্র্যাশ ইভেন্ট ট্রিগার করেছে। এই যে কি হলে ক্র্যাশ হবে, কতটুকু অ্যাক্সেলারেশন হলে ক্র্যাশ হবে, কতটুকু রোটেশন হলে ক্র্যাশ হবে, এটা কি সায়েন্স হবে না স্ট্যাটিস্টিক্স হবে? Statistic. এটা আমি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা থেকে আমি এটা বের করব যে if this happens then I will say that there is a linear crash, or if
this happens, then I will say there is a rotation, there's a rollover. But for sure, these are statistical learning. These are statistical learning. Okay? আরেকটা জিনিস যেটা টয়োটা গাড়ির রোল ওভার আর একটা ট্রাকের রোল ওভার দুটো কি সেম হবে? No, sir. No. Or even টয়োটা গাড়ির রোল ওভার অথবা প্রাডো রোল ওভার দুটো কি সেম হবে? No, sir. টয়োটার লিনিয়ার ক্র্যাশ, প্রাডোর লিনিয়ার ক্র্যাশ দুটো কি সেম হবে? সেম হবে? No, sir. এখন কথা হচ্ছে যে এটা হলে টয়োটা অথবা মাজদাতে আমি লিনিয়ার ক্র্যাশ ধরব, অথবা এটা হলে আমি প্রাডো অথবা হ্যারিয়ারে আমি লিনিয়ার ক্র্যাশ ধরব। Is this science or statistical learning? Sir, science. না, এটা কি সায়েন্স হবে যে এই অ্যাক্সেলারেশন হলে টয়োটার লিনিয়ার ক্র্যাশ ধরা হবে আর এই অ্যাক্সেলারেশন হলে প্রাডোর লিনিয়ার ক্র্যাশ? Sir, I think it's science. The science, sir. What do you say it's science? It's statistics. It's related in some way. Okay, of course it will be science, but I'm talking about the amount of acceleration. Data collecting statistics. The amount of force that will happen in a Toyota or a Mazda or in a Harrier. Okay, will that come from science or will that come from learning? Huh? Sir, since it's varying, I think it will be statistics. It will come from learning. Yes. Yeah. Be careful about this one. একটা টয়োটা মাজদা রোল করতে যে পরিমাণ ফোর্স লাগবে আর একটা প্রাডো রোল করতে সেম পরিমাণ ফোর্স লাগবে নাকি অনেক বেশি ফোর্স লাগবে? অনেক বেশি ফোর্স লাগবে। তার মানে প্রাডোর ট্রিগারটা অনেক নিচে রাখতে হবে আমাকে, বুঝতে পারছো? প্রাডোর ট্রিগার অনেক নিচে রাখতে হবে, যেই ফোর্সে ওইটা রোল ওভার করে যাবে প্রাডোর ক্ষেত্রে হয়তো আমি ওই পর্যন্ত যেতেও পারবো না, তার আগে আমাকে ইয়ে করে দিতে হবে। There's quite a bit of statistics that goes on here. Then we send a current through a heating element. Okay, let's do one thing. We are 5 minutes in for the end of the class. We will actually continue from this point in the next class, but let me Noshad Munir, Dorothy Shutradhar, Fayaz Shibli, Farhan Ishraq, Samrat Khan, Sabina Jahan, Noor Farhan, Noor, Sadia Afreen. Sir, Sabrina Jahan present. Sabrina Jahan present. Yes, sir. Thank Sir, you. 1710555, sir. 1710555. 171055. নাম ডাকছিলাম তখন কথা বলা নেই। সরজিৎ সূত্রধর, স্যার। সরি স্যার। শামসুর, সাদিয়া আফরিন, ফয়সাল মাহিম, মুশফিক সামি। Present, sir. মুশফিক সামি, সাইমন আক্তার, রকিব চৌধুরী। Yes, sir. Rakib Chaudhary. ফায়জা তাবাসসুম, প্রতীক হাসান। Right.
তাহলে আমাদের আজকে ক্লাস এখানে শেষ করে দিচ্ছি। I'll see all of you on when? Tuesday. All right? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz, sir.